तिसऱ्या ISLान 9 मॅचींतल्यान FC गोवा 6 हरल्यात. फातोड्ड्यां तर हो पंगड अंदू तिनांतल्यो तिनूय मॅची हरला. ह्या परिस्थितीत आतां 5 उरिल्ले मॅचींत FC गोवा कितें करतले हो प्रश्न सगळ्यांक पडला. फाटले मॅचींत रेड कार्ड पडिल्ले ग्रेगरी आर्नलिन आनी रिशार्लिसनाक ही मॅच चुकता. युलियो सेजार, लुसियो, रेनाल्डो हांचे फिटनेसाचेर अजुनूय प्रश्नचिन्ह आसा. झिको शुक्राराक कशा तरेन टीम फॉर्मेशन करता हो प्रश्न आसा. पूण एसिस्टंट कोच वानुची म्हणटा टिमींत जो कोण खेळटलो तो पुराय नेट लावन जैता खातीर प्रयत्न करतलो. A inspiração tá no futebol. No futebol a gente vê de tudo. The inspiration is in football. In football we see everything. No primeiro ano nós éramos os últimos colocados, fizemos 6 partidas, ganhamos 5 e classificamos com uma rodada de antecedência. So in the first year we were on the bottom of the table. We won all 6 of our games, and we classified with 1 round before the second phase finished. Não estou confirmando que a gente vai conseguir, mas a gente vai lutar para conseguir. I'm not saying that assuring that we're gonna do it again, but we're gonna do everything that we have. It happens again. Ainda só depende da gente. Still, it depends just on us. E a gente vai buscar com quem tiver em campo a vitória amanhã. So and tomorrow we're gonna try to this victory. Whoever be there, they're gonna play for the victory. FC गोवा मूळच्या सुवातेर आसले तरी नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाचो कोच विंगाडा झिकोचे पंगडाक पुराय रेस्पेद दिता. The league must have in any game or in whole games the best place to be ready and fit to play. So tomorrow I hope we can return for our level, and of course it's a very important game, and to keep our team in the way to reach the playoffs we have to win. I hope a great game for our side, and even Goa with the problems with the red cards they received, I look for Goa as the most important and the most difficult team, because I'm sure that the players that will be on the team on the field, they want to make the best. खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.